Dear viewers, in the video, let us give an example of a connector space which is not path connected. So already we know that every path connected spaces are connected. We know that if x is path connected, then x is connected. இது நம்ம பார்த்திருக்கோம் connected. Okay, but the converse is not true. So we are going to give an example that there is a topological space which is connected but not path connected. So the famous example is topologist sine curve. Okay, topologist sine curve. So this is an example of a connected space which is not going to be a path connected. Okay, so that we will prove today. சரி, எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னா first note that consider the set. என்ன இப்படி சொல்லலாமா? First we will write consider the function, consider the function எப்படிப்பட்ட function அப்படின்னா it is a function எப்படின்னா f is a function from open 0 close to 1 ல இருந்து I make it to be R. So which is equal to it is by defined by எப்படி define பண்றேன் அப்படின்னா we have defined in this manner, that is f of t which is equal to t comma sine 1 by t, sine 1 by t. So this is for every t belongs to, for all t belongs to open 0 and close to 1, open 0 and close to 1. Okay, sir, then the image of this function, then put நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா capital S which is equal to set of all, I make it to be t comma, what is that, sine of 1 by t, sine of 1 by t, where this is an order pair where t belongs to closed in open interval 0 and closed 1. So this is my S. அப்படின்னா இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா this implies that, and note that this is a continuous function. This function is always be continuous. ஏன் continuous அப்படின்னா this is an identity. First coordinate வந்து identity map, second coordinate வந்து the composition of two continuous function. It is well defined because we have excluded my 0. So it is a continuous function. அதோட தெளிவாக எழுதிடலாமா? சரி, so இது இப்போதைக்கு எப்படி எழுதுறேன், then we have, what is this f of the image 0 comma close to 1 which is equal to capital S. புரியுதா? So the image, the function உடைய complete image is going to be equal to capital S. Okay, since f is continuous, okay, and this interval யாரு, it is a connected interval, யாரு, என்னுடைய open 0 and close to 1 is connected. இது கனெக்டடாக இருக்கிறதுனால we know that we have, this implies that connected, this S is connected. Okay, this S is connected. Why? Because we know that a continuous image of a connected space is connected. Continuous image of a connected space is connected. So I have just used that thing. Okay, so f is continuous, continuous ஆக இருக்கு, அதே நேரத்துல this open 0 close to 1 interval is connected, therefore we are having this is a connected set. Okay,
And now we are going to have another idea. Okay, so we know that if S is connected, I'll make it B. If A is connected, connected, then A closure is connected. Okay, so in the theorem we know this theorem. அப்ப இதன்படி since S is connected ஆக இருக்கிறதுனால we have S closure is connected. Okay, so hence this my S closure is connected. Okay, first let us view what is the geometry of this S. S னா என்னது geometry பார்த்தீங்கன்னா you can easily compute what is my S closure அப்படிங்கறத உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். Okay, first I'll make it be what is my, make it be like this. Okay, so it is my, okay, now we have இதான் என்னுடைய ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, of course I make this is to be my, இது யாரு என்னுடைய +1 இந்த இடம் யாரு, I'll make it to be -1. Okay, -1. So this is my +1 and -1. இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த s எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா somewhere it will be starting from here. Okay, something like this, and it will touch this fellow and this. Okay, -1 +1 -1 +1 இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். Okay, so what is this? So this is my of course இந்த இடத்துல நான் டச் பண்ண முடியல. I'll make it to be z. Okay, so it will start. Okay, நான் வேற கலர்ல வரைகிறேன். Okay, so it will start somewhere else. Okay, and it will come, it will reach -1 and it will go to +1 and it will come back to -1 and it will go back to +1. Okay, இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அப்புறம் ஒன்ஸ் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இட் வில் பி வெரி 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 அப்படியே இந்த இடமும் டச் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மை, இதுதான் என்னுடைய எஸ். ஓகே, ஸோ எஸ் வில் பி திஸ் ரெட் லைன். ஸோ திஸ் இஸ் மை கேபிட்டல் எஸ். ஓகே, தென் வாட் இஸ் மை எஸ் க்ளோஷர்? எஸ் க்ளோஷருங்கிறது யாரு அப்படின்னா இதனுடைய லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் தானே. சப்போஸ் இஃப் ஐம் டேக்கிங் எ பாயிண்ட் இட் ஹியர், சப்போஸ் இங்க பாருங்க இந்த பாயிண்ட் இதெல்லாம் திஸ் வில் கன்வர்ஜ் டு திஸ் பாயிண்ட் ஆல்சோ. அப்போ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் அ லிமிட் பாயிண்ட், திஸ் இஸ் அ லிமிட் பாயிண்ட். அதே மாதிரி இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல இங்க ஒரு பாயிண்ட் இப்படி இந்த பாயிண்ட் இந்த கர்வுல உள்ள பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, இந்த கர்வுல உள்ள பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் வில் கன்வர்ஜ் டு திஸ் பாயிண்ட். ஸோ திஸ் பாயிண்ட் வில் ஆல்சோ அ லிமிட் பாயிண்ட். அப்போ வாட் இஸ் எஸ் க்ளோஷர் அப்படின்னா, எஸ் க்ளோஷர் அப்படிங்கிறது it will be included with this line also. இதில் இருந்து இந்த -1 உண்டு. ஓகே, this straight line, இந்த curve union with this vertical line, so that is called to be a S closure. அப்போ what is my S closure அப்படின்னா, S closure அப்படிங்கிறது we are having that S closure which is equal to Sங்கிறது யாரு, இந்த curve union F union with this vertical line. இந்த vertical line எப்படி எழுதுறது தெரியுமா? singleton 0 cross, I'll make it be -1 comma +1. Okay, so this is my S closure. Okay, so we are having that is we claim that clearly, make it to be clearly S closure is compact, is connected. ஏன் connected? Because S is connected, அதனால அதனுடைய closureம் connected. Okay, so now we claim that, claim S closure is not connected, is not path connected. Okay, sure. ஒருவேளை சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் பாத் கனெக்டட், சப்போஸ் இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஒரு கான்ட்ரடிக்டியா ஒரு இதை அசீவ் பண்றேன். ஓகே, சப்போஸ் எஸ் க்ளோஷர் இஸ்
path connected. Path connected. What do you mean by path connected? Path connected na any two point can be joined by a continuous function. Oh, there is a path between any two distinct points. Okay. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, so let us take a point. This is my point. Okay. இது யாரு என்னுடைய P அப்படிங்கிற பாயிண்ட். ஓகே. Qங்கிற பாயிண்ட் வந்து எங்கேயாவது இந்த கருவுல ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க. இது Q அப்படி வச்சுக்கோங்க. ஓகே. Suppose if it is path connected, then there is a path between P and Q. Okay. Pங்கிறது யாரு என்னுடைய 0,0. So this is equal to 0,0. So நான் இதை முதல்ல எடுத்துக்கிறேன். Suppose if it is path connected, okay, let P which is equal to 0,0 on the vertical line, okay, and QB any point, QB any point on எதுல எஸ்ல என்னுடைய கருவுல நான் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே. ஸோ சின்ஸ் இட் இஸ் அ பாத் கனெக்டடாக இருக்கிறதுனால then there is a then there is a continuous function. There is a continuous function. Continuous function. Okay. I call it to be F from some closed interval a comma c to okay R2. Of course, இந்த இடத்துல வந்து S closure. Okay. See, இங்கே நான் Fங்கிற இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த F, it is having nothing to do with this my F. Okay. So இங்க வந்து I just want to show that S is a continuous image of closed interval open 0 1 அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் இந்த இடத்துல F யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். Nothing else. Okay. So we claim that this is இதை F வச்சுக்கிறேன். Then there is a continuous function F from closed interval a comma c இருந்து S closure such that I'm having that F of A which is equal to P, okay, and F of C which is equal to Q. F of C which is equal to Q. Okay. Fine. Sir, இப்போ now we are finding a contradiction. Or we are going to end it with a contradiction because we have strongly assumed that it is a path connected. Okay. We'll take the next page. Okay. So note that the set. Note that the set and the set எப்படி எடுத்துக்கிட்டேன் so I'll make it be this is set of all t belongs to open 0 close to 1 such that this f of t belongs to this interval, that is vertical line. Okay, so what are all the points which one is? So we are having this. You consider this set. So what are all the points? It will be lies on my closed this vertical line. இந்த vertical lineல என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கறத நான் செக் பண்றேன். So clearly இது யாரு அப்படின்னா this is equal to யாரு f inverse of this guy, correct? Singleton 0 cross closed interval -1, 1. Okay. Idana f inverse of. So I call it to be this is a set A. I call it B. So then capital A is a closed set. It's a closed set. Correct? Yeah, because this is a closed set in R2. So it is a closed set in R2. So inverse image of a closed set is closed. Therefore A is closed. Already A is bounded by 1. So already also A is bounded. Okay. So A bounded ஆக இருக்கிறதுனால then this would imply that the supremum of the set of all t belongs to my open 0 class closed interval 1 such that f of t belongs to my vertical strip 0 cross closed interval -1, 1. Okay, this supremum will always exist because it is bounded. Okay, upon the supremum shall I call it by B. Okay, so I call it by B is nothing but the supremum of this set. Okay, and note that it is a closed set. Okay,
But this supremum will also belongs to here A. Okay, so this implies that B belongs to my capital A, because since capital A is closed. See, capital A bounded ஆக இருக்கிறதுனால supremum exist இருக்கும், and we are having that A is closed ஆக இருக்கிறதுனால we are having that A will also belongs to B. இப்போ A belongs to B ஆக இருந்தால் what we will have, this implies that f of B is an element in here. யாரு? Singleton 0 cross -1 +1. Okay, so இந்த vertical stripல தான் இந்த f of B இருக்கும். Okay, and இதை இன்னொரு அழகா சொல்லணும்னா, and f of t does not belongs to this vertical strip 0 cross close interval -1, 1 for every t strictly greater than b. p விட பெருசா இருக்கும் பொழுது இது இதுல இருக்காது. அப்போ that is consider the restricted function f. It is restricted to எங்க? b, c. Okay, it is a function from closed interval b, c ல இருந்து s closureக்கு போற மாதிரியான function. Okay, such that satisfies that என்ன கண்டிஷனை satisfy பண்ணுது அப்படின்னா, that is f of b belongs to the vertical strip, belongs to closed interval 0 cross -1 closed interval, the vertical line, and f of t belongs to இந்த vertical lineல இல்லைன்னா எதுல இருக்கும்? என்னுடைய s கர்வ்ல இருக்கும். Okay, for every t belongs to t is greater than b. For every t greater than b, it will be here. Okay, so we have that is f maps b into the vertical strip, and other interval, that is open b comma c is mapped into capital S. Okay, so now we are going to arrive at some contradiction. Okay, நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, ஒரு சின்ன adjustment for convenience. Okay, we assume that we replace யாரு? என்னுடைய close interval b, c with I call it to be close interval 0, 1. Okay, because any two closed intervals are homeomorphic இருக்கிறதுனால we consider this itself. Okay, that is இப்போ இனிமே fங்கிறது closed interval b, c ல இருந்து s closure கிடையாது, it is from closed interval 0, 1 ல இருந்து. இப்போ இது என்ன சொல்லுது அப்படிங்கறத மறுபடியும் ரீப்ளேஸ் பண்ணி பார்ப்போமா? that is f is a function from closed interval 0, 1 ல இருந்து we are having s closure. Okay, எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா, defined by எப்படி டிஃபைன் பண்றேன்? that is f of t which is equal to, I make it to be x of t comma y of t where முதல் லைன் வந்து என்னது அப்படின்னா, this x of 0 which is equal to 0, முதல் பாயிண்ட் இந்த இடம். that means the first point 0 will map, இங்க வந்து b will map to here இருக்கா, அப்ப இங்க f of 0 will map to singleton 0 cross vertical line ல இருக்கும். அப்ப அதனுடைய பாயிண்ட் வந்து என்னவா இருக்கும்னா 0 ஆக இருக்கும். x of 0 equal to 0. Okay, I didn't say anything about my y of 0, and x of t which is always be positive for every t greater than 0. t greater than 0 இருக்கும்போது x of t வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும். x of t இப்படி இருந்ததுன்னா what is y of t? y of t which is equal to sine of 1 by x of t. So this is my definition. Okay, so x of 0 will be 0 and x of t will be always be positive. Okay, for every t positive. அந்த நேரத்துல என்னுடைய y of t வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா sin of 1 by t அப்படின்னு இருக்கும். Okay, சரி, இப்போ we are going to give a contradiction. என்ன contradiction அப்படின்னா, we can find a sequence. நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா சொல்றேன், எழுதி I will write and I will explain. Okay, for each n belongs to natural number n, for each natural number n, okay, choose un such that what I can have, that is 0க்கும்
un which is less than x of 1 by n. x of 1 by n. Okay, இது ரெண்டுக்கும் இடையில un ஒருத்தனை சூஸ் பண்ண போறேன் such that we are having that sign of such that sign of I'll repeat here. Okay, so choose such that sign of 1 by un, okay, which is going to be equal to minus 1 the whole power n. அதாவது இங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா see note that we know that this fellow, okay, நான் திருப்பி இந்த இடத்துல லைட் எழுதுறேன். So we know that sin of 2n plus 1 pi by 2, okay, இதனுடைய வேல்யூ வந்து என்னதுன்னா minus 1 the whole power n. அப்ப இங்க un அப்படிங்கிறது வந்து இதுவாக சரி 1 by un வந்து இதுவாக இருக்கணும். that means 1 by un அப்படிங்கிறது இதுவாக இருக்கணும்னா இப்போ un which is equal to un must be equal to 1 divided by this is 2n plus 1 pi by 2. Okay, so we will have this is 2 by. So if n is large, we can make this is to be less than any epsilon. Okay, for any given epsilon we can choose n large so that we can always it is always be greater than 0. We can always choose un in this manner. இங்க எப்சிலானுக்கு பதிலா I am having this x of 1 by n. Okay, so for any given x of 1 by n, choose un. unங்கிறது யாருன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். So un which is equal to that is this is equal to இது அழகா எழுதுனா 2 divided by 2n plus 1 pi. Okay, 2 this is pi. So choose n large, choose n large such that this value is less than x of 1 by. I don't know what is my x of 1 by n. It is going to be some epsilon. Okay, some positive number. Therefore, இதை விட கம்மியாக என்னால் என்ன பண்ணலாம் ஒரு un சூஸ் பண்ணலாம் un. Okay, அதுதான் எழுதியிருக்கேன். So for each n belongs to natural number n, choose un. This un is lies between 0 and x of 1 by n such that sin of 1 divided by un which is equal to minus 1 the whole power n. Actually இந்த இடத்துல 0ங்கிறது யாரு அப்படின்னா it is nothing but x of 0. Okay, so note that here மேல எழுதியிருக்கும்போது x of 0 which is equal to 0 எழுதியிருக்குமா. இப்போ எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா that is we have chosen that is x of 0க்கும் x of 1 by n-க்கு இடையில நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் un அப்படின்னு ஒருத்தனை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். This is less than x of 1 by n. Okay, such that I am having that sin of 1 divided by un which is going to be minus 1 the whole power n. It is always be positive. Now உங்க பாருங்க x is a continuous function. இப்போ x of 0க்கும் x of 1 by n-க்கும் இடையில எனக்கு யார் இருக்கா un இருக்கா. Okay, by intermediate value theorem value theorem, okay, we can find choose. Okay, choose இல்ல there exist அப்படின்னு சொல்லிக்கலாமா. choose ன்னு வேண்டாம். there is tn there is tn. Okay, lies between எதுக்கு இடையில 0 இந்த 0க்கும் இந்த 1 by n-க்கும் இடையில. that means என்னுடைய ஆர்குமெண்ட் 0க்கும் இந்த 1 by n-க்கும் இடையில such that 0 which is less than tn which is less than 1 by n and x of tn which must be equal to what? It is my un. Okay, that is tn converges to 0 as n tending to infinity. நல்லா பாருங்க கரெக்டா. tn வந்து எதுக்கு இடையில இருக்கு 0க்கும் 1 by n-க்கு இடையில இருக்கு and this will converges to 0. Therefore tn must always be converges to 0. Then what is my f of 1 by n, f of tn என்னன்னு பார்க்கலாமா. so then my f of tn, okay, which is equal to இது என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா that is f of tங்கிறது யாரு, it is f of tங்கிறது எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன், it is x of t
y of t ன்னு define பண்ணியிருக்கேன். So it must have, this is x of tn and y of tn அப்படின்னு வரணும். கரெக்டா? What is x of tn ங்கிறது யாரு? It is nothing but your un. So we are having this is un, comma y of tn ங்கிறது யாரு? This is equal to sin of, okay, 1 by un. Sin of 1 by un, which is equal to, you are having that is un comma minus 1 the whole power n. Okay, and note that this value does not converge. So this implies that f of tn, okay, does not converge. Does not converge. Okay, that is this sequence does not converge. It is a contradiction to the, but tn converges to 0. Okay, contradiction to the fact that f is continuous. ஓகே, ஸோ இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் எங்க ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா, நாங்க ஒரு இடத்துல தப்பா அசியூம் பண்ணியிருக்கேன். என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கேன்? சப்போஸ் இட் இஸ் பாத் கனெக்டட், இருந்ததுனால தான் அசியூம் பண்ணதுனால தான் இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன். ஹென்ஸ் எஸ் க்ளோஷர் இஸ் நாட் பாத் கனெக்டட். ஹென்ஸ் எஸ் க்ளோஷர் இஸ் நாட் path connected. So, but it is a connected space. So it is an example that it is a path connected space. It is a connected space which is not path connected. So இந்த இடத்துல நம்ம மறுபடியும் சொல்றோம் பாருங்க. இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம I'll repeat again. So here we are having a function f from b, c ல இருந்து s க்ளோஷருக்கு போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். இது என்ன கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த வெர்டிக்கல் லைன், ஓகே, என்னுடைய கர்வ் இங்க இருந்து என் கர்வ் இப்படியே இருக்கு, ஓகே, இப்படியே இருக்கு. இந்த வெர்டிக்கல் லைன்ல இந்த ஒரு புள்ளி மட்டும் எஃப் ஆஃப் பி இங்க இருப்பான். மற்ற எல்லாரும் எதுல இருப்பான்? என்னுடைய கர்வ்ல தான் இருப்பான். ஓகே, அப்படின்னு நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபார் மை கன்வீனியன்ஸ் ஐ எம் ரீப்ளேசிங் மை க்ளோஸ் இன்டர்வல் பி கமா சி வித் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜி கமா 1. தட் இஸ் f is a function from closed interval 0, 1 to s closure defined by f of t, which is equal to x of t, y of t for every t belongs to my closed interval 0, 1, having the property that x of 0 is 0 and x of t will be always be positive whenever t is positive. Okay, and x of t positive இருக்கும்போது y of t எப்படி இருக்கும்? That is nothing but sin of 1 divided by x of t இப்படிதான் இருக்கும். Okay, so for each n belongs to natural number n, choose un such that 0க்கும் x of 1 by n க்கும் இடையில ஒரு un ஒருத்தனை சூஸ் பண்ண போறேன், such that sin of 1 divided by un which is equal to minus 1 the whole power n. இது பாசிபிளா அப்படின்னா yes possible, because we have that sin of 2n plus 1 pi by 2 which is equal to minus 1 the whole power n. அப்போ இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல், இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது யாரு அப்படின்னா 1 divided by 2n plus 1 pi by 2ன்னு இருக்கும். And note that for n we can choose n large so that it can be made it to be very small than any epsilon. எந்த எப்சிலான் கொடுத்தாலும் அதை விடவும் சிறுசா இருக்கிற மாதிரி என்னால ஒரு un கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ இங்க எப்சிலானுக்கு பதிலா யார் இருக்கா? x of 1 by n இருக்கா. அப்ப அவனை விடவும் சிறுசா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு un எடுத்துக்கிட்டேன், and which satisfies that sin of 1 divided by un which is equal to minus 1 the whole power n. That means x of 0க்கும் x of 1 by n க்கும் இடையில un இருக்கு. Therefore, by intermediate-value theorem, we can choose a tn such that tn வந்து 0க்கும் 1 by n க்கு இடையில எடுத்துக்கலாம், such that x of tn which is equal to un. Now, we can see that tn converges to 0, but f of tn does not converge because it is having that minus 1 the whole power n இருக்கா, அப்போ அது converge ஆகாது. Therefore, f is not continuous. That is a contradiction. Hence, s closure is not path. Okay, thank you.